After 7 years of bloody civil conflict, Algeria has become synonymous with atrocity of the grimmest kind. As many as 100,000 people have been killed since 1992, when the military cancelled elections, which the Islamic Salvation Front looks set to win. Islamic militants have been at war with the government ever since. But as brutal murder has given way to whole-scale massacre, the tactics of government forces have attracted as much disgust as those of the militants. Phil Rees reports on a country at war with itself. Algiers, the capital city of a nation traumatized by 7 years of carnage. Its historical center is the Qasbah. The narrow alleyways provided a haven for rebels fighting French colonial rule in the 1950s. More recently, the Qasbah gave refuge to Islamic militants opposed to Algeria's military regime. Today, Zora Mansouri, an MP from the ruling party, is taking a delegation of Dutch diplomats into the old city. It's an attempt by Algeria's military-backed government to persuade the outside world that life here is returning to normal. The diplomats visit an historic house restored in traditional style. Il y a les représentants تاع الحاج son fils et sa fille je pense. معليش. The government has prevented outsiders from discovering the truth behind the brutality that has engulfed this nation. The Dutch do not meet the army generals who are the real holders of power. Instead, they are taken to a workshop displaying traditional Algerian crafts. The method for collecting refuse apparently fascinates the Dutch council. The mules have such a routine in moving about in the Qasbah that they automatically know where to stop, like a bus, to collect the rubbish. It's quite unique. Zora prefers to ignore the political contradictions that have crushed the soul of this nation. She claims the army has won the war against the Islamic militants and is no longer needed in the Qasbah. Il n'y a plus rien à faire parce que vous le voyez bien, vous avez vu les jeunes, disons, de nos militaires sont là, mais ils ne font absolument rien, vu que les gens vaquent à leurs besoins et à leur travail. Les enfants sortent de l'école, donc ils n'ont plus pratiquement à faire quelque chose, parce qu'au vent, pour assurer la sécurité des citoyens, dans un quartier tel que celui-là, où les gens ne pouvaient pas y accéder aussi facilement, avec l'avènement du terrorisme. Et là, vous l'avez vu par vous-même, que les gens arrivent à circuler sans l'intervention de qui que ce soit, ni des services de police, ni des services de l'armée. Zora is the public face of the military that governs from the shadows and pulls the strings of politicians and journalists. Algerians call their security force the Silent One. Zora is a mouthpiece for those who really control this country's destiny. Nearby, in a part of town the Dutch diplomats did not visit, women are seeking news of their loved ones. They accuse the government of abducting their fathers, sons and brothers. Human rights organizations claim up to 20,000 have disappeared, accused of supporting the Islamic groups. Often they were taken by masked men in the dead of night and not heard from again. Ils sont venus la nuit, à 2 heures. Ils ont pris mon fils. Il n'a rien fait. C'est l'année qu'il a passé le bac. Et là, celui, il a 16 ans. Ils ont tué devant moi. Du sang, ils l'ont pris. 1 mois mariage. C'était parce que c'était le vieux, la vieille, ils ne peuvent rien faire. C'est des patriotes cagoulés avec ses mains, les chiens au milieu et l'ont enlevé du lit. Ça fait 2 ans, on les cherche. 2 ans et 3 mois. 2 ans C'est et 3 mon mois. frère, c'était commerçant. Mon fils est un taulier. C'est des patriotes qui l'ont emmené. The protest is tolerated but closely watched by police. After the demonstration, relatives packed the office of a lawyer who works on behalf of the disappeared. Amongst them is Radija Abdulslawi. She describes an encounter with a man from the security forces. وخليني نمشي نطيح ساعة النوض
ضربوني قاعد ضربني يجيبني ضرب واحد مني واحد يضرب منه الاخر يضرب من الاخر يسكرني لوحني ليه ضربوني ضرب هذه الجهه كاع ما نتصرفش فيها هذه كاع مازال توجعني كي يضربوني هاك نطيح نجي في القاعه. Mohamed Tahrir is Algeria's most active human rights lawyer. He listens to an endless stream of pain. Le disparu, justement, c'est un problème depuis la suppression des cours spéciales. Les arrestations se font dans des cadres. L'arrestation se fait de manière express, c'est-à-dire que les gens sont arrêtés soit au niveau du travail, soit chez eux ou dans la rue, mais ne sont plus présentés à la justice et sont conduits dans des endroits secrets et on ignore le lieu où ils sont détenus. It's 7 years ago that the army took to the streets of Algeria. Then a Muslim political alliance called the Islamic Salvation Front was poised to win elections and form the government. The army took power instead, and the Islamic Salvation Front was banned. Supporters of the Islamic Front fled to the mountains and began an uprising to overthrow the military regime in Algiers. 4 years ago, I met these men at a hideout in the hills above Algiers. Amongst them were members of a group known by its French acronym, GIA. It was a separate organization to the Islamic Salvation Front with no obvious political leadership. No other Western journalist has traveled and filmed the armed Islamic rebels. The government has tried to prevent outsiders understanding why these men turned to violence. The military has controlled the information the world hears from Algeria. Since the election was annulled, the conflict has continued to be murky. The GIA may have been infiltrated by the security services, and responsibility for the violence remains unclear. What is beyond doubt is the death of some 80,000 people, massacred in their homes or blown up by bombs that explode with no warning. In the pathology of human butchery, Algeria has set new standards. Today, the parliament functions within margins defined by the military. Zora and her government want to demonstrate that democracy is vibrant in Algeria. The more important objective for the army is to construct a political framework to replace the constitutional void created by their coup. So even a party with Islamic leanings is in the ruling coalition, but it cannot challenge for real power. Noureddin Ait Hamouda is an MP from a regional party fiercely opposed to all Islamic groups. His party was one of the earliest to welcome the military takeover when the Islamic Front was about to win elections. While Noureddin is a Muslim, he believes Islamic parties are opposed to democracy and should be excluded from the political process. That means that those who do not accept liberal values, like those in the West, have no right to a voice in Algerian society. Au sein de l'Assemblée algérienne, malheureusement, nous avons encore des forces rétrogrades qui, eux, sont là pour prendre en charge les revendications du GIA sur le plan politique. Et nous, en tant que démocrates, nous sommes là aussi pour poser les problèmes de la société de notre pays. Noureddin's father, Colonel Amrouche, is honored as a hero from Algeria's War of Independence, killed fighting against the French. He came from the mountains of Kabylia, over 100 miles east of Algiers. The region was the cradle of the revolution against the French. Kabylia also has a distinct culture and language. Its people have often confronted the Arab-dominated government in Algiers, seeking greater self-rule and wider use of their Berber language. The road leading to Noureddin's homeland is peppered with Algerian army checkpoints. The Islamic group, the GIA, has murdered many in this region.
The armed groups challenged the government by setting up their own fake checkpoints. As our team headed towards Kabylia, there was a grim reminder of the guerrilla war that has scarred this country. Il n'y a pas 15 jours où il y a eu un faux barrage par ce pont d'Arwa. Ils ont arrêté des citoyens, des véhicules qui venaient de Tizi sur la RN30 et ils ont reconnu un gendarme Ils ont reconnu un gendarme. Ils l'ont assassiné en cette place. Sa tête, ils l'ont laissé juste là, sur la route. Et son corps, on l'a retrouvé là-bas, à 200 mètres. Last summer, the Berber poet and singer Matoub Lounès was murdered. He was an outspoken defender of Berber language and culture. The government said he was shot as he drove his car towards a fake checkpoint manned by Islamic guerrillas. Because of his support for a separate Berber identity, Matoub was an enemy of the government as well as of the Islamic groups. His funeral convulsed the Berber people, but no one is sure who killed him. هذيك الزمانة كذي مرسول باش كنا يقذ وديو نعم هذا الشيء المسلو الناس يسني راه خميس يسكر هذا انت يسير وزبير غادي يسمح بوديو الجميع Despite suspicions that the government was involved in Matoub's murder, Noureddin Ait Hamouda is convinced the armed Islamic group, the GIA, is responsible. He has photographs he claims are of the group's most wanted men. Voilà par exemple un jeune qui s'appelle Ait Adda et qui est d'un village juste à côté d'Hichem. Et c'est lui qui égorge. Voilà celui qui est spécialisé dans les égorgements d'enfants, de femmes. Il est spécialiste dans les égorgements. Vous avez celui-là est un homme très dangereux aussi, Touati Jafar. C'est l'homme le plus dangereux de la région. C'est que pour nous, le GIA, ce n'est pas quelque chose d'incolore et inodore. C'est des individus que nous connaissons. Certains ont été avec nous en classe, d'autres on a travaillé avec eux. Ce ne sont pas des gens qui nous sont venus de l'extérieur. C'est des Algériens que nous connaissons qui habitent dans les villages juste à côté. Dans leur écrasante majorité, c'était des militants fils. Au moment où le fils était légal. In response to the attacks, Noureddin has founded one of the militia groups that patrol Kabylia. Some in the Algerian government are worried about the growth of private armies such as Noureddin's. They believe that one day the Islamic groups will have to play a role in a lasting settlement. But Noureddin and his supporters believe the militants must be confronted with a gun. Mais c'est pour ça que les citoyens ont décidé de pouvoir se constituer en groupe pour assurer la défense de leur village. Ils préfèrent, les citoyens, préfèrent voir leurs cousins, leurs neveux, leurs camarades assurer leur sécurité que ce soit un militaire ou un gendarme. Ça pose problème à quelques politiques qui ont décidé que désarmer les patriotes, mais qui ne parlent jamais de désarmer le GIA. Le jour où le GIA décidera unilatéralement de déposer les armes le matin, nous on les déposera une heure après. Si on n'arrive pas en Algérie à permettre aux jeunes Algériens de rêver à un meilleur bien-être. Un meilleur bien-être, ça veut dire d'avoir un logement, d'avoir du travail, de ne pas être opprimé dans leur propre pays. Je crois, connaissant bien ce pays, les Algériens, ceux qui prennent maintenant le maquis, réfléchiront 2 fois avant d'y aller. Noureddin believes the crisis that has propelled Algeria into bedlam is driven by economic hardship. I think the roots are much deeper, more to do with the identity of this nation than the price of lentils. But today, social stability is threatened by the fall in oil prices. Oil is the lifeblood of Algeria's economy. Aujourd'hui, c'est trop cher. Petit pois, tu sais, voilà. Et la viande, c'est trop cher pour nous, les pauvres. Il va arriver. University teachers are on strike. They are demanding better conditions and job prospects.
The war between the government and the militants is undoing the social fabric of this nation. In schools, a generation is growing up unsure why neighbor is brutalizing neighbor. Many children have lost parents. The pain of the conflict is seeping into the next generation. Amongst the children are those whose fathers were killed by government troops for apparently committing crimes against the people. C'est moins porté par la société. Donc ils le vivent plus douloureusement. Ils vivent plus douloureusement la perte de leur père, par exemple, que d'autres enfants. Parce qu'il y a une sorte d'ambivalence un petit peu. Il y a la douleur, la souffrance d'avoir perdu son père, et il y a l'ambivalence de ne pas oser être fier. Ça, c'est important quand même pour un enfant. Three-quarters of Algeria's population is under 25. Children grow up watching a war that takes place not on a battlefield, but outside their homes, their playgrounds and their schools. Donc il faudra attendre après la sortie des enfants à 17 h. Parce que les enfants, s'ils nous voient, ils risquent de rencontrer des terroristes et signaler notre présence. Noureddin is looking for a hideout he suspects may be used by militants. He's received information that the armed Islamic group, the GIA, may be holed up in a nearby village. C'est sur cette piste qui monte. Acting on a tip-off, Noureddin and his men begin checking a route that the militants are believed to use. Les renseignements que nous avons font apparaître qu'une fois, 2 fois par semaine, 2 à 3 terroristes viennent pour se ravitailler chez des magasins dans ce village, donc à l'extérieur du village. On va essayer de faire une embuscade à l'extérieur du village, exactement à la sortie de la forêt. Comme les renseignements que nous avons en général, ils viennent entre 17 h et 22 h, donc c'est l'heure. L'hiver est un handicap pour nous, c'est un handicap pour eux. L'hiver est un handicap pour eux parce que ça nécessite beaucoup de ravitaillement, etc. Donc ils sont obligés de se déplacer. Mais de notre côté, c'est un handicap pour nous aussi, parce que l'hiver, quand ils se déplacent la nuit, il n'y a pas une bonne visibilité, il n'y a pas assez de lumière. Les terroristes, tu les vois que quand ils sont à 50 mètres de toi, donc tu ne peux même pas les voir arriver de loin. Back in Algiers, the government wages the other battle, the propaganda war. Alors leur travail, c'est tout simplement ramasser les ordures, parce que c'est un endroit qui n'est pas accessible aux camions et aux bennes d'ordures. Il dit ça va très bien. The lexicon of lies is formidable in Algeria. L'expression qu'ils le disent ici dans le quartier, expression casbadienne, ils disent il ne faut pas dire que la Casbah est fatiguée. Mais la Casbah se porte très bien, marche très bien avec leur français. Donc il faut traduire comme vous voulez, ça marche très bien. Encore. Meanwhile, night has settled over Noureddin's village in Kabylia. Noureddin is watching and waiting. He believes militants may be hiding in a house in the village. His nighttime missions are supported by those within Algeria's labyrinthine security apparatus, who believe that political Islam should be eradicated by whatever means. There is movement in the darkness. Noureddin believes he's fighting to defend Algeria from an intolerant Islam and an Arab culture that he feels no part of. For that, he's prepared to kill. Noureddin and his militiamen approach the 2 suspects they've seen in the shadows. After frisking the men, it turns out that they are simply locals.
There'll be no bloodshed tonight. Noureddin's struggle over the future identity of the Algerian nation will continue another day. The problem is that Noureddin represents a small minority of his countrymen. 7 years ago, he rejected the majority view and yet calls himself a Democrat. Most Algerians are Arab and search for their cultural identity in the Middle East and Islam, not in Europe and liberalism. Many have more in common with the militants Noureddin wants to kill than the values he is trying to preserve. And that's all for tonight. Next week, a special edition of Correspondent from Alaska, where Julian O'Halloran has been investigating global warming. But from Cape Town and me, goodbye. Reporting for the BBC,